எங்களுக்கு வந்து வெள்ளை வேணுண்டா அந்த நேரம் சிஐடி தான் வந்து கடத்துற, வேறு யாரும் கடத்துற இல்லை. வெள்ளை வேணுண்டா சிஐடி தான். என்னால் என்ற பிள்ளைகளை நீங்கள் எடுத்து தர முடியும். எப்படி அது தாழ்ந்த முதல்ல கூட கால் எடுத்து கும்பிடு என்ற பிள்ளைகளை எடுத்து தரப்பார். எனக்கு என்ற பிள்ளைய மட்டும் எடுத்து தந்தாக்கா. Abductions and enforced disappearances are not new in Sri Lanka. During the insurgency period of the JVP in the 70s and 80s, there had been numerous disappearances. There had been commissions of inquiry locally established to find the missing and punish the perpetrators. Unfortunately, these commissions ended up in producing some reports and recommendations, and the successive governments failed to act on them. No action ever taken for non-recurrence and no legislation made to this effect. The civil war intensifying with the LTTE, the disappearances continued unabated. In the last 30 years, when the LTTE was fighting for a separate state, there had been many disappearances, as well many brutal killings of individuals and collective massacres. One cannot but fail to notice marked increase in the systematic elimination of many persons by abducting them and making them disappear in the north and the east of Sri Lanka since 2006 till the conclusion of the war and after. 2006 ஆண்டு 6ஆம் மாதம் 16ஆம் தேதி பின்னேரம் 6 மணிக்கு வயலுக்குள்ள சென்றாங்க. அவர் இவ்வளவு காலம் வீட்டுக்கு கரையில் அவங்க பக்கத்து வயல்காரர்கள் சொன்னாங்க, இப்படி தோப்பு சந்தி ஆமீன் கருணாபாட்டி முஸ்லீம் உருவாப்படை ஆக்கள் இராணுவம் வந்து உங்களோட வர பிடிச்சிட்டு போனேன். வேறு அவர் இவ்வளவு காலம் நான் காணவே இல்லை. அப்புறம் எல்லா கேம்புக்கும் போனேன். நான் ஒரு இடத்துலையும் நான் இவ்வளவு காலத்துக்கு காணவே இல்லைன்னு எனக்கு எப்படி என்றாலும் எந்த புருஷனை இங்கே இருந்தாலும் எங்கள் கால் சொத்தியாக இருந்தாலும் எந்த புத்தரை எடுத்துட்டாங்க. முஸ்லீமாக சொல்கிறாங்க பிடிச்சி வச்சு பிடிச்சிருக்கிறன்னு தான் சொன்னவங்க. அவங்க அப்படி நாங்கள் பிடிச்ச உருவாக்கடையே சொன்னது. அப்போ நான் ஏன் பயத்தில் தான் நான் எல்லா இடத்துலையும் அறிவித்தேன். அவன் சொன்னான், நான் உங்களோட குடும்பத்தை அழிப்பேன், எனக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைண்டு, அதால தான் நான் பயத்தில் இந்நாள் தான் பிடிச்சதுண்டு நான் ஒரு இடத்துல அந்த நேரத்தில் அறிவிக்கே இல்லை. ஆமின் பிடிச்சேன் இந்த பிடிச்சேன். By the time the war was over in 2009, thousands had been made to disappear, and one can see a systematic elimination of a people belonging to an ethnicity. The war opened the front for manifold disappearances and structural destructions in a systematic way by the Sri Lankan government and its forces, amounting to genocide. Disappearances occurred during cordon and search operations by unidentified persons, by persons in uniforms, and a mixed group of military and paramilitary. Persons had been made to disappear from homes, from workplaces, while traveling and while shopping. 2009ஆம் ஆண்டு 9ஆம் மாதம் 5ஆம் தேதி நாங்கள் மட்டக்களப்பு வந்த நம்மளோட கேம்பஸில் நாங்கள் அகதியாக இருந்தோம். 1 லட்சம் பேர்கிட்ட அகதியாக இருந்த நேரத்தில் ரவுண்ட் அப் பண்ணவங்க இராணுவத்தால் வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணி 142 பேர் பிடிச்சவங்க. அதில் என் கணவரும் ஒருவர். அப்போ அவரை பிடிச்சி கொண்டு போகும்போது நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தேன். பவா கிடைக்கிறதுக்கு அவரை கொண்டு போனோம். வர காட்டியும் அவர் வீடு திரும்ப இல்லை. நானும் எல்லா இடத்துக்கும் அறிவிச்சிருக்கிறேன். ரெட் க்ராஸ் மனித உரிமை குழு காணாமல் போனவர் எல்லாருக்கும் நான் அறிவிச்சிருக்கேன். எனக்கு எந்த ஒரு முடிவும் இதுவரை காட்டியும் கிடைக்க இல்லை. அரசாங்கத்திலே நான் எல்லாத்துக்கும் அறிவிச்சிருக்கிறேன். காணாமல் போனவர்களுக்கு எல்லா சாட்சியமும் கொடுத்துருக்கேன். எந்த ஒரு முடிவும் எனக்கு இதுவரை காட்டியும் கிடைக்கல. இந்த மக்களுக்கும் 25 வயது ஆகிடுச்சு. நானும் விடாமல் மக்களோட தான் இருக்கிற இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கேன். அவர் இருந்திருந்தா நான் எப்படி கஷ்டப்பட்டிருக்க மாட்டேன். அவர் இல்லாதபடியே நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம். சமுதாயத்தில் மத்தியிலையும் கஷ்டப்படுறோம். வாழ்க்கையில் முன்னேறத்துக்கும் கஷ்டப்படுறோம். The vehicle used generally termed all these disappearances as the phenomenon of the white van incident. The white van has become the symbol of all the disappearances. When authorities are approached over any one of these incidents, there was always a flat denial of the occurrence of such incident. Police stations took complaints
but failed to take any action. கோயிலுக்கு போயிருந்த நாங்கள் எல்லாம் கூட்டமாக தான் இருந்த நாங்கள் 3 பேர் வந்தவங்க வந்து ஜெமினி என்று கூப்பிட்டவங்க. அந்த வீட்டு பேர் வந்து ஜெமினி வந்து கூப்பிட. அப்போ நாங்கள் யாரும் தெரிஞ்சாக்கெல்லாம் வந்திருக்கணும் 4:30 மணி இருக்கும் பின்னிடம். அப்போ தம்பி போய் ஒழும்பி கொண்டு போயிட்டார். அப்போ போனவரை காணையிலண்டு நான் தான் திரும்பி பார்த்தேன். நான் திரும்பி பார்க்க பின்னால் 2 கையையும் கட்டி மணச்சு போட்டவங்க. அதுக்கு பின்னால் தான் நான் ஓடி போனேன். ஓடிப்போய் கொஞ்சம் ஏற்றம் போய் போகணும். அங்கே மெயின் ரோட் அங்கே போய் கொண்டிருக்கலாம். அன்றைக்கு எலெக்ஷன் நடந்தது, மாகாண எலெக்ஷன் நடந்ததுக்கு அங்கே மேலே பொலிஸ் எல்லாம் நிற்கிறாங்க. அப்போ அவங்ககிட்ட நாங்கள் ஏறிக்கொண்டு ஏற்றத்தில் ஏறிக்கொண்டு போகிறதுக்குள்ளே வேனில் ஏற்றிக்கொண்டு மேனேஜ் போட்ட இதில் போட்டுக்கொண்டு ஏற்றிக்கொண்டு போயிட்டாங்க. அப்போ ஓடி போய் அதில் அவங்ககிட்ட பொழுக்காண்டியெல்லாம் கத்திக்காதீங்க, இப்படிலாம் தம்பியை கொண்டு போகிறாங்க, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க, அம்மா நீங்கள் சத்தம் போடாதீங்கம்மா, என்ன விளக்க முடியலம்மா. அவங்க எங்கிட்ட ஐசி காட்டித்தானே உள்ளுக்குள்ளே வந்தவங்க. நாங்கள் நேவியில் இந்த வாரம் ஆளை கொண்டு போகிறோம், விசாரிச்சுப்பட்டு கொண்டு விடுவோம்னு ஐசி காட்டினவங்கம்மா, நீங்கள் நேவிக்குள்ளே போங்கம்மாண்டு. இதுவரை இன்னும் ஒரு முடிவுமே எங்களுக்கு இல்லை. இப்போ வந்து எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பிரச்சனையாக இருக்குது. வந்து எங்கள் ஆக்கள் இந்த செய்தி கேட்டு பொம்பளைக்கு குடி கேட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க. நாங்கள் என்னதான் செய்யறது? Since 2006 to 2009 and after, there had been numerous incidents of disappearances in the north and the east, along with structural destructions, which forms a pattern of eliminating the male population, leading to a virtual genocide. நிலாவளி நேவிக்காரன் வந்து பிடிச்சிட்டு போயினவன். பிடிச்சிட்டு போய் முதல் பிடிச்சிட்டு போனவன் அடுத்த நாள் பகல் 12 மணிக்கு கொண்டு வந்து உப்போலி கொலுசில் பரம் கொடுத்துட்டோம். கொடுத்து நாங்கள் எங்களுக்கு அடுத்த நாள் தான் தெரிஞ்சு நாங்கள் உப்போலி கொலுசில் பார்க்க போனாங்க. அங்கே இருந்தவர். அப்போ அதன் பிறகு 3 மாதம் உப்போலி கொலுசில் இருந்தவர். இருந்து அதுக்கு பிறகு 7 நாள் இந்த கொலுசில் இந்த ஜெயிலில் வச்சுருந்தது. திருவண்ணாமலை ஜெயிலில் இங்கே 7 நாள் வச்சுருந்தது. அண்டாசோர ஜெயிலில் 7 நாள் வச்சுருந்தது. 14 நாள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம். 5ஆம் மாதம் 7ஆம் தேதி விட்டவர். 2008 5ஆம் மாதம் 7ஆம் தேதி விட்டவர். 1 மாதம் 9 நாளையும் எங்களோட மகன் வீட்டில் இருந்தவர். வேலைக்கு போய் வந்து சரியாக 1 மாதம் 9 நாளையும் வந்து விசாரித்து கொண்டு வந்து தான் மகனை பிடிச்சவன். மகனை பிடிச்சி விசாரணை செய்து நாங்கள் இன்னும் கோர்ட்ஸில் விசாரணை செய்து தான் விட்டவேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க விசாரணை செய்தது பிள்ளையா தாங்க ஒருக்கா விசாரித்து போட்டு விடுறோம்னு சொல்லி கொண்டு போனேன். உவர்மலை போலீஸ் பெரிய போலீஸில் அங்கே வாங்க, நாங்கள் உங்களை மகனை வச்சிருப்போம், அவங்க வந்து வேறுங்கன்னு சொல்லி போகணும்னு சொல்லி அவங்க போனது பின்னாலே நாங்கள் போனோம். நாங்கள் அங்கே கொண்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டான். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எல்லா இடம் உப்பொலி கொலுசு, பெரிய கொலுசு, சிஐடி பிரான்ஸு ஒட்டு இடமும் இல்லை. இருந்து நாங்கள் அறிவிக்க வேண்டிய இடம் இல்லை. நாங்கள் அறிவித்து ICRC குழு எல்லா இடமும் அறிவித்தோம். எல்லா இடமும் அறிவித்து அவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு துண்டு ஒன்று தந்துருக்குன்னா நாங்கள் அப்படி வந்தால் விசாரித்தால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு அப்படி விட்டுருந்தால் நாங்கள் என்ன இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சால் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிப்போம்னு சொல்லியிருக்கணும். சொல்லி இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு எங்களோட பிள்ளைங்க ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை எனக்கு என் பிள்ளைகிட்ட பிடிச்சு கொண்டு மாதம் 17ஆம் தேதி வந்தால் 8 வருஷத்துல என் பிள்ளைய கண்டாங்க. வெளிநாடு வந்து எங்களை உதவி செய்யணும். எங்களை பிள்ளைய அப்படி வெளியில கொண்டு வர வேணும். இந்த ஜெயில் முழுக்க நாங்கள் திரிஞ்சு உடம்பு வேணுமோ, காலி வேணுமோ, கண்டி வேணுமோ, இந்த ஜெயில் இருக்கிற இடம் எல்லா இடமுமே நாங்கள் திரிஞ்சோம். ஒரு இடமும் கூட இந்த பிள்ளை இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லல. நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை காட்டுங்கன்னு சொல்லி கேட்கல. ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்க காட்டுங்க, 15 நாளைக்கு ஒருக்க காட்டுங்க. எங்களை பிள்ளையில எங்கள் பெத்தலாங்களை கொடுத்து போட்டு நாங்கள் தவிக்கிறோம். This can be seen in the overall scenario: war-related widows and fatherless families, in the extrajudicial killings that targeted men, the destruction caused to families due to arrest, prolonged detention, and prolonged trials, the abduction and enforced disappearances, mainly of men, and the final death toll at the end of the civil war. Isn't this not genocide of a kind? கடை போகான் இருந்தவர் கோயிலுக்கு ஒரு ஃபோன் வந்து வந்தவர்.
அப்போ அதை எடுத்து கதைச்சவர். அப்போ கதைக்கு நான் ஆரண்டு கேட்க என்னோட சொல்ல இல்லை. நான் இந்த 10 நிமிஷத்தில் வருவேன்னு சொல்லி போனவர் தான். திருப்பி வீட்டுக்கு வேற இல்லை. வருவேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். இந்து வரையும் வந்து சேரேன் இல்லை. நான் யார் கோல் பண்ணினது யார் கூப்பிட்டது இந்த வரையும் எனக்கு தெரியாது. பிள்ளைகள் பயத்தில் வந்து சொல்லுவாங்க போலீஸ் வருங்குதுன்னு. ஏன்னா அவங்க பிடிக்கிறவங்க கண்ணால் பார்க்குறவங்க தானே சின்னாக்கள். அப்போ அந்த உருவங்கள் உடுப்புகளுக்கு பயம் மாதிரி. இப்போ ரவுண்ட் அப்புகள் அடிக்கடி நடக்கிறது. அப்போ கூட்டி கொண்டு போகிறது அப்புறம் விடுறாது. அப்படிங்கும்போது அவங்க சின்னாக்கள் அவங்கள வீட்டில் விட்டுட்டு இருக்கலாம். நாங்கள் கூட்டி கொண்டு தான் போகிறது. அப்போ பொம்பளை நம்ம எல்லாருக்கும் தான் ரவுண்ட் பண்ணி ஒரு இடத்த கூட்டி கொண்டு போகிறாங்க. அப்போ அந்த அவங்களோட உடுப்பை கண்ணாலே எனக்கு பயம் மாதிரி. அப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்பா இருக்கிறேன் எங்கெங்கேயோ பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க விடுவாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறாங்க. இன்று வரையும் கேட்பாங்க. ஏதாவது காணாமல் போன உடனே நியூஸில் ஹெட்டிங்காக டிவிலையோ எங்கேயோ போனால் உடனே அதை தான் யோசிப்பாங்க. அம்மா என்ன சொல்ல என்ன படிச்சுட்டு இருந்தாலும் சரி என்ன செய்திருந்தாலும் சரி அந்த ஸ்பாட் வரும்போது அவங்களோட இது எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு அதில் தான் அவங்க கவனம் செலுத்திட்டு இருப்பாங்க. இருந்துட்டு கேட்பாங்க என்னம்மா முடிவு என்னவா முடிவு பரவாயில்ல வரலையே அப்படியான ஒரு நம்பிக்கையில் நானும் இருக்கிறேன் பிள்ளைகளும் இருக்கிறேன். There are other destructions as well. There is social and cultural breakdown in the society, calculated colonization changing the demography of the north and the east. The war has left a helpless future generation. The growing children are facing a variety of emotional disorders. The children are growing. The children who could not understand the disappearances of their father at the time of the incident are now seeking explanation to that tragedy. They too want to know the truth of what had happened to their father and why. The increase of today's crime rate in the north and the east is a reflection of these destructions of the social fabric of a disciplined society. All cherished value systems are broken, and while on the one hand people flee by boats, the lost remnants are fed with drugs and crime. The government is engaged in many efforts to erase the memories from the hearts of the people. But the stories are told in the families. It is told at meal times. It is told at festivals. It is remembered in every family event. The government can destroy the man-made tombs, but it cannot destroy the sanctuary of the heart. I look back at the commissions of inquiry set up over the past on the issue of disappearances, as well other commissions set for various other issues. Sri Lanka has a history of establishing commissions which only paved the way to reduce the instant heat. Soon it is forgotten. It looks like the Sri Lankans have short memories. It is significant to note that the Tamil families of the disappeared still hold on to the flame of hope and seek accountability from the government. Families of the enforced disappearances are calling for a credible inquiry mechanism from the UN. This is the only way to ensure accountability from the state. இந்த ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு நாங்க நம்ப போறது இல்ல. எந்த ஒரு அரசியல் மட்டத்தையும் நம்ப போறது இல்லை. எங்களுக்கு இப்ப தேவை சர்வதேச விசாரணை ஒன்றுதான் தேவை. இந்த சர்வதேச விசாரணையில நல்ல முடிவு வருதோ வரையிலையோ, ஆனா அவங்களுடைய தீர்ப்பும் அவங்களோட இதுவும் தான் எனக்கு தேவைன்றதான் நான் நிலைநாட்டணும் மட்டும் தான் விரும்புகிறேன். ஆனா இந்த அரசாங்கத்துல எங்களுக்கு எந்த விதமான வேறு பிரிப்பாடு கோபங்கள் இல்லை. ஆனா இந்த அரசாங்கம் நடத்தின இந்த செயற்பாடு காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுடைய குடும்பங்கள் படுற துன்பங்கள் துயரங்கள் எல்லாமே இந்த சமூக மட்டத்தில் அனைத்து மக்கள் மட்டத்தில் சர்வதேசம் கூட பார்த்து தான் இருக்கு. இந்த சர்வதேச மாதங்கள் நல்ல பதில் தரும். There is a definite need for an international standard to the commission of inquiry into these allegations of disappearances. The people who have attended the commission sessions are dismayed at the way things have so far been progressing. They are very pessimistic about the way the commission handles the numerous issues affecting the disappeared. Why? They even offered compensation and death certificates as a remedy. இல்ல நீ செத்துறவன்டா என்ற புள்ள செத்தன யார் சுட்டது யார் செய்தது என்ற அத்தாச்சியோட தர சொல்லுங்க. நாங்க மரண சர்டிபிகேட் எடுக்கிறோம். இவங்க சொல்லியா நாங்க மரண சர்டிபிகேட் சும்மா எடுக்கிறது. மரண சர்டிபிகேட் என்னதுக்கு எடுக்கணும்? யார் கொண்டது என்ற பிள்ளைய அதுக்கிட்ட ப்ரூவ் தந்தா நாங்க யார் கொண்டது அவர் கொண்டது என்று நாங்க மாத்து இப்படி செய்யிட்டோம் அப்படி செய்யிட்டோம்னு சொன்னா நாங்க சரி என்ன செய்யற போன உயிர் போயிட்டு எடுக்கல. சும்மா மரண சர்டிபிகேட் தரோம்னா நாங்க என்ன எங்க பிள்ளைல என்ன இந்த ஜட பொருள் அவங்க எவ்வளவு வேதனை யோசிச்சு பாருங்க. People have no faith in this commission.
We as the Coordinating Committee for North and the East on this issue of disappearances have submitted to the Commission as well to the President many proposals and timely actions. We have not received any positive response. The political interferences have made the progress of investigation futile. The Sri Lankan police has solved many mysterious crimes. They can surely solve and bring to books the culprits on all these disappearances. But there is a political hand that denies the right of these people to know the whereabouts of their beloved. The political authority involved in all these disappearances has dictated the police not to investigate and close the files. These files are closed and the political authority does not wish to address this issue and also protects those perpetrators with impunity. We need an independent investigation, and that too with the international standard, to solve this problem and to establish accountability of the government. Apart from appearing before the commissions, people have also gone to the courts seeking remedies. There are many habeas corpus applications pending before courts. I also know of many applications that have not progressed and justice being delayed. The inquiring magistrate has found the government responsible and forwarded the cases to the High Court, and nothing moved further. The government just has no political will to address this issue. The government is the perpetrator and the government is the protector of the perpetrators. During the last stages of the war, we had seen pictures of many male and female cadres of the LTTE were being moved in trucks. What had happened to them? The military has definitely responsible for these. What about those families who assert that they had handed over their husband or child to the military as they crossed the war zone at the end of the war? They were definitely handed over, and the families are still asking questions. Isn't the government accountable? This is a blatant violation of the Geneva Convention. Disappearance is a continuous trauma and a mental agony of 24 hours. This is a perpetual agonized emotional state. They are unable to perform their religious rituals of the dead. Heart does not tell that he or she is dead. We know that this is an act of the government, and the government need to acknowledge it for true reconciliation. The families of the enforced disappearances today have lost their faith in the current commission. The main reason for losing faith is this commission was started by the former president Mahinda Rajapaksa. He had his own agenda, and he gave as an initial mandate to this commission to inquire into the disappearances. Then subsequently he has extended the mandate, which confuses more people. And then he also made the time frame large. So because of all these reasons, the people felt that there could not be any reasonable, credible inquiry by this commission. Just to give an example, now the Presidential Commission of Inquiry from the inception has received currently about 20,000 cases for them to inquire into. And having said that, for the last 2 years, they have handled only about 1,500. Now this is only the initial compiling of the data given by the applicants. There is no investigative processes initiated, there is no proper mechanism for prosecution started, and there is not even a tribunal considered, nor even a court. So if this commission has handled only 1,500 for 2 years, how long it will take to handle the balance remaining over 18,000 complaints? So that itself shows that this commission cannot handle. Further, the functioning of the commission in the various places held were not satisfactory. And the many civil groups have time and again
told the government, told the commission itself, and we too had made our delegation visit and told the commission the shortcomings. And we categorized the shortcomings into the commission's own functioning and as well what is pertaining to the president's purview. And we asked the president as well as the commission that serious changes should take place. If not, people will lose their credibility on this commission and they may not even wish to participate in the process. So it is in this context people are expressing time and again that they are losing faith in the commission and they may not get a credible investigation on behalf of their disappeared persons. The silent tears of the enforced disappeared are calling the international community and the UN for a proactive participation and insist on Sri Lankan government the fact there is no reconciliation without truth and justice. There is no restoration possible without accountability and restitution. Whereabouts and the fate of the missing persons need to be established and truth sought through an independent and credible mechanism. Perpetrators must be dealt with according to law. Justice towards restoration needs to address social, psychological, economic situations and take in the principles of durable solution for the victims individually and collectively to the community. It is much more important that the civil societies and the NGOs be made part of this entire process by the state. The UN definitely ought to be part of this entire process and play a vital role in ensuring justice. The families of the enforced disappearances are calling for a credible inquiry mechanism from the UN. This is the only way to ensure truth, accountability, and justice from the state of Sri Lanka.